Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now the main subject of our show tonight is very emotive. Nataka tuongelee story ya mashamba. And I very well know that when I mention the word emotive na mashamba in one sentence, this is the first image that comes to the mind. But hatuna time ya propaganda. No. By emotive, I mean people are very sensitive about land issues. Sadly, most of the disputes in this country are land related. Why do you think when people fight inaitwa kulimana? Or have you forgotten that one of the most famous pieces of land in this country is a senator? Punjiri mnamuona hapa alinilima ngumi ya ajabu katika bunge. So there you have it. Honorable Moses Wetangula amewahi kuwa shamba ya Kimani Ngunjiri. And by all means, Kenya must be the only country where a single piece of land can be owned by different people. Si Wetangula ndio mlisema alikuwa analimwa nyumbani. Anyway, land issues have no boundaries, no emotional boundaries, and ironically, the most common cause of land disputes in this country is boundaries. And by boundaries, I mean either physical, family, or even spiritual. Story ya mashamba ni kama inataka watu roho juu, like the chairman of the Embakasi Ranching Company, listening to his solution if you crossed him in church. Nikienda kanisa mtu anitukane, hakuna kungoja. Huko tuko kanisa huko na sakramenti. Surely, ati tuanguke huko na sakramenti. You see, just the thought of fighting in church na mumwagike na sakramenti is too crazy for me. That's how I know that Mr. Dhoita Mwangi means what he says. Because his story has a location and the sequence of events. Of course, we've seen people fight in church. We've seen tumeona watu wakipigana kwa church. But Mr. Dhoita's version imesukumwa sana. Imagine mko kwa kanisa, and then in the middle of a sermon, mtu anainua mkono. Mchungaji, shikilia hapo kwa Pilato. Hapa kuna mtu akona kitu ya kusema. Kila wakati unasema Judas ananiangalia. Bwana anajua wenye dhambi ni wako, lakini huyu ni mimi amekosea. Personally, naomba nimhudumie. As in, land disputes have no spiritual boundaries. I can go on and on about churches and land disputes. From the St. Mary's Mission Hospital church drama, where nuns were pitted against a Catholic priest over the ownership of the hospital. And the beef is so bad that I understand that some cars have even been touched. Kuna watu wamechomewa magari. How interesting that the people who preach against fire are using fire to solve their issues. We also have a case where a pastor was discontinued from preaching until a land issue was resolved. Mati inakaa chini, iko na hiyo mambo, na pastor atasimama kwa muda, hata kuwa anaendelea na injili mpaka hiyo mambo imalizike. Nimesikia vibaya sana mchungaji kuhusu haya mambo ya kinyumbani, na anaongoza watu kwenda mbinguni, na sasa anapinduka anazungumzia mashamba ya dunia. I get where that lady is coming from. Contradiction. Pastor anawaambia shamba zao ziko mbinguni na yeye anang'ang'ania shamba za huku. I cannot explain where all the passion comes from. As in, the love for land has in some instances outshined family bonds. You guys remember when two siblings of Dennis Oliech, one of the best Kenyan footballers of all time, took their mother to court to bar her from selling a piece of land that the star had gifted her. Give me my title deed here. You did the search. The Can you give me my title deed? Found out that then everything is in our name. Iko kitu nataka kwa title deed. Basi mia title deed. Ukipuka kaka ukimia title deed. Nike title deed mara my name. The condition for the bank. Unaona hiyo ina up close Shamba ni yake first. She gave, actually at some point she gave a very good example where she compared land to a dress. Maybe that's why again in Sheng fighting inaitwa kuvaana. I understand her frustrations. Apparently, according to the law, your spouse or children have to give you permission to sell your land. Now, any business ya shamba, again, inataka mtu roho juu kama Mama Oliech. Because the amount of madharau iko kwa hiyo sekta ya shamba, I've never even understood the concept ya kuiba shamba. Shamba huibiwa ikiwa mahali iko. Ni yako lakini imeenda, si yako. Ni yako na si yako. They just put a fence. I would try just to get a glimpse of how crazy this is. Try to think about that in another context. Kama gari zingekuwa zinaibiwa hivyo. Mtu anakuja na fence gari yako. Ati hii gari ni yangu sasa. Interestingly, as a protection measure, landowners put up boards branded, "This plot is not for sale. For inquiries, call this number." What will you be inquiring?
Hello? Oh, hii shamba mmesema amuuzi. Oh. Now it would make more sense if shamba yako ikiibiwa unapata haiko. Like the case ya Maimahiu. Unaamka unapata shimo. Imagine hiyo ikupate kama ulikuwa umeleta customer. Maki customer siwezi kudanganya. Nakuanga uliza hawa. Shamba yangu inakuaga hapa. Shamba yangu inakuaga hapa. Mwenye amechukua shamba yangu anirudishie. Ama ukae nayo tuone utauza wapi. Now ile madharau iko kwa sekta ya shamba is beyond comprehension. There are cases like several people being allocated or being sold the same piece of land. And all of them have title deeds. And when you are just about to develop your properties, when you discover, kumbe the title didn't. See, and people are still making the same mistakes over and over again. I think ni cause ya company. Hata wewe umeibiwa. Kumbe tuko wege. Hashtag feeling conned with 43 others. And the procedure to buy land is very open. Due diligence would save a lot of people a lot of money and will save them from the painful experiences. Some of the rules sound crazy, but it's worth doing over and over again. Imagine, baba yako hata hakukuuliza uitwe nani when you are being born, but he's supposed to consult you when selling his own piece of land. Sounds crazy, but it's important. It could save you a lot of money or such embarrassment like the case of this lady who put up a newspaper ad warning would-be buyers against her dear husband. Hata sitaongeza kitu, I'll just read it vile ilikuwa imeandikwa. This photo appearing here is of my husband, akaandika jina yake, who I am married to. Hiyo ni kisisitizi. The public is hereby put on notice not to buy any land from my husband without my consent. Alafu notice issued by akaandika jina yake. You know your relationship is tough when you get to a point where you think it's easier to convince the general public than to convince your husband not to sell the piece of land. Now, in this case, the husband is not just a title. He's the husband indeed. Now, a lot of people have been conned, and it's, in my opinion, it's your personal responsibility to make sure that you do not regret a land transaction. Kuibiwa shamba is not just about being conned of the piece of land, but also the value of the piece of land you're buying. There's so much to talk about the concept of land, and we extend this conversation to the second part of the show with our guest to break this down even further. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. The subject of our show tonight is land buying in Kenya. And our guest on the show tonight is none other than Rick Ross. Karibu sana. Guest wetu anaitwa Brian Gacari. He's the CEO of PRC Kenya Limited. Karibu sana kwa show. Asante. Unajua na Rick Ross by? Na Rick Ross. Ungepata rap career fit sana. Hauko mbali sana. Siko mbali. Itakuwaje? Umse anakaa young sana kuwa CEO wa mashamba, si ndio? Watu wa mashamba wanakuwa mimi ni broker. Ndio hiyo image ya mzae. Utakuwaje kufika hizo levels za? Kitu ya kwanza mimi nilianza mapema. I think inasaidia. So but ni kitu I'm very passionate about land and real estate. So ni kitu napenda. Yeah. By the coming to think of it, nimeona rap Rick Ross, yeye na mashamba, nikafikiria jina yake ya rap inaweza kuwa rap mashamba. Nice one. Mimi kwanza first of all as a person naogopa sana kubai shamba Nairobi peke yake. Why would you get into such a risky business ya vile wasee wanakuanga na machungu ya shamba? I think kwanza shamba iko na return mzuri. So most real estate investments, the returns are good. That's why utapata watu bado wanataka kuinvest na shamba. But lazima ufanye due diligence yako. So you have to make sure you research on the property you're buying before actually removing money to purchase for that property. But the returns in real estate are fantastic. Bado real estate ni ya returns. Unajua tuseme kama place kama Kiambu, Waititu aliwonu wasee akasema hakuna kungoa kahawa, wapande manyumba.
Usikie hiyo? Yeah, nimesikia. Bado ni kitu mzuri. Hatujafika limit. Bado. But there are other places in Kiambu bado unaweza nunua ambaye iko na return poa kama Juja, Ruiru. There are certain locations you can still buy depending on your budget, size and what you're looking for. Okay. Na timeline ya kubuy land for example. Timeline ukibuy shamba, best yangu aliniambia, and this is the funniest story nimesikia about kubuy shamba, and probably you guys are familiar with these ideas. Za ukibuy shamba lazima huko unaenda kuitembelea kama mtoto, si ndio? Umesikia story? Sababu ni rahisi sana msee anakuja anapiga fence kwa shamba yako na hakuna kitu utadu. As how comes watu bado ugongwa na hizo due diligence zote? Kama hiyo case, ukiwa na shamba ama property yako, ni vizuri once in a while kwenda kuangalia kitu inafanyika in your property. But generally hakuna mtu anaweza iba shamba yako in that sense, because kuna survey, kuna maps, kuna beacons, kuna vitu kama hizo that protects you as a land owner. But ni vizuri once in a while kutuma mtu kuangalia to see property yako inakaaje. It's very important. Ukikaa sana utaitana. Kikaa sana utasumbuana. Na sasa process ya kubuy land ni gani? Unajua most people wajuangi kitu kama hiyo. Unajua shamba huwezi buy kama chipo. As in unaenda usemepeana pesa ama kama dinga. It's a more complicated process. Apparently ati before ubuy shamba unafaa kukua shamba ni yako, si ndio? Ukibuy shamba first. Shamba ni yako. Lakini before uuze your wife must sign. Your children must sign kama wamefika 18. For what? I think nowadays it's expected kama mtu anakuzia shamba, you have to get inaitwa spousal consent. So inamaanisha kama uko married ni vizuri your spouse to give consent. Yes. Kama una date hakuna mtu atakusumbua. Lakini kama uko married, it's very important to give what you call a spousal consent. Meaning kama mimi ni buyer wa shamba, I have to figure out that whether you and your spouse have agreed to sell to me the land. It's a very necessary thing. Because umesikia story ambaye mzee anaenda na uza shamba, ajambia watoto, ajambia bibi, siku moja anaona watu wameingia kwa hiyo shamba. So it's very important kupata hiyo spousal consent. So the trick is kama uko na shamba, the trick is don't get married. Just when you're selling your property, just let your family get the blessings from your family to sell that property. Na kubuy shamba kwa road reserve, mkiuza shamba alafu gavas, unajua siku moja inaweza kasirika iseme sasa kumbe kuna campaign promise ya barabara ipitia. What happens to watu? Gava itakulipa. The same way they did on Thika Road when wamefanya SGR. If the government decides that inataka kupita kwa shamba yako, wataangalia rates za hiyo time, kama uko na structure ni kitu ya maana, alafu unauza. Gava itakulipa. Yeah, gava inalipa. Unajua deni yenye wako nayo sasa hivi. Okay. Sawa. Na that said, hiyo story yote ya sijui lease hizo nini mtu ajuaje value ya land ukitaka kujua plot hujagongwa ini how much land you panda na regular rates, like sema kama shamba za place fulani zinapanda na rate the same ama ni kila mtu ana choose bila anauza shamba? I think first of all, umeona kama ukinunua place shamba, generally the rate of return inadepend na vitu mingi sana. One, inadepend is there any huge government infrastructure happening, meaning kama kuna SGR inapita karibu na shamba yako, the value of your land will go up. Kama kuna highway that is being built, the value of your land will go up. So it's always important kabla ununue shamba ujiulize ni nini inafanyika pahali na buy. Kuna university na kuna county headquarters na hamia wapa. You have to ask yourself those questions. That's why the safest place ya kuiba shamba ni karibu na shule. Shule tena squeezy, if you do that utafuatiliwa. Yeah. But yeah, so definitely unaangalia ni wapi you want to buy. Look at places near towns. Kama ni Nairobi, look at the outskirts. What America wanaitanga suburbs, places unaweza, so because the towns grow towards those areas. Any town, be it Nakuru, Mombasa, Kakamega, wherever, anywhere at the outskirts of the town, you're likely, it's going to grow. It's a given, as in, I want to call it a fact, that as long as your property is next to a town, eventually people will move to where umebuy property yako. So that's a good tip, and also government infrastructure. And
hizo ndio vitu mbili sisi huangalia sana. Na wale wasi wako willing to, ule mse maybe anataka kubuy land peke yake, tips wewe peke yako unajua kama buying through a company or wale wasi wana buy through sako, hiyo ni rahisi. Ule mtu anabuy shamba peke yake, secret yake tu ni wewe ujisort loan arranger, enda utafute hizo procedure na lawyer. Kweli, that's it. Tafuta lawyer, make sure do research yako, angalia ni nini, go to the area, find out, talk to the chief, ongea na maneighbor, just do your due diligence kabla ulipo huyo mtu. Okay. Yeah. And it can be done. Na story ya zoning apparently. Nauliza vitu mob juu story iko na maswali mob sana. Kama zoning, ati kama West ukiwa na shamba ama place fulani lazima utengeneze high rise, kuna flats fulani nini. How do they come to conclusions kama hizo? Wanaangalianga population, wanaangalianga use. If it's a place where you can do commercial, you can go up. Kama tao, if you can go up to a certain number of floors. But huwezi penda place kama let me just give an example of Syokimau, where most people have done low rise. There are apartments on the side, but most places are low rise, and then uinue juu. So you have to ask yourself as well, what is the use of this land and what has it been zoned for? Is it commercial? How many floors can I go up with? What's the use of that land? Is it farming? You know, so after ushajua your use, you know what this land, what you can be able to do on that property ambayo umenunua. Nice. Na sasa I think it's very important kwa story kama ya land pia tusicheze safi sana, now that we have corruption na sisi tuna deal nayo, can we sasa hebu ingiza corruption kidogo kwa hiyo story ya land. And how do you incorporate corruption in land buying? There's obviously, I say this, pali kuna pesa, the likelihood ambayo utapata vitu kama hizo ni very, very high. I think, as just mentioned, be very careful. Usiende maneno za deals. Hizi ma deals ambayo unasikia ati kuna deal fulani nasikia, most likely hizo deals, just take your time, do your research, find out what's happening. The other thing with the property you're buying is just do your due diligence. But corruption, you have to be careful about that as well. Na due diligence ina take how long? Like ukisikia shamba ya deal na unataka kufanya due diligence, ina take how long before sasa ulanda ati hiyo shamba ni yako? Like process ya search, uende get kupata title deed. About anywhere between 1 week to 3 months. Yeah. 1 week to 3 months. Yes. Okay. Yeah. Na land buying companies walikuwa na stress juzi. Very massive. Actually najua watu wanawachishwa na machungu sana. Greenhouse. Nini ilihappen? Sasa kama greenhouse, we were the first company actually to start that concept. Because farming is a big deal. Mimi sema hivi, kama ni kijana unataka kuingia biashara, really consider farming because it has a lot of future. So the places we normally sell land at times take 5 years, 3 years, 2 years before people actually come. So we thought, why not develop greenhouses ndio tunaweza lima tuuze your produce kwa market upate pesa. But the issue was the model, and it's a concept but we still believe in, and we're still working to make it work. But the model ambayo lazima guarantee a specific amount of return at a particular time was the issue. Okay. So if that is resolved, it's something we fully believed in. And our customers ambayo tumebaki nao, tunaongea kuhusu hiyo model mpya ndio tuweze kubadilisha that model so that whatever we sell, that we give as return to the investor. Okay. Land stories za land wala zina need that much kukua soba hivyo. Ntatry na nyinyi. Ntatry hiyo land. Ntatry. By the way, mimi kuwa na baridi sana stories za land, but ntatry na nyinyi. I hope nikienda kugongwa mtu. Wapi makofi ya Brian? Asante sana kwa come kwa show. Brian is the CEO of PRC Kenya Limited. Now that's it for the weekend edition tonight. See you next week. My name is Dr. Kingori.